Right. Namuhla ngifuna sibheke itopic entsha all together intsha. Sisha lesi sifundo sizosenza namhlanje. Sibizwa ingxenye ye-mathematics ebizwa ngokuthi ama-equations. Kuma-equations yini lena eyenzakalayo. Kuma-equations is whereby we are solving mathematical expressions. It's whereby we are solving mathematical expressions. So finding a solution either for X, for Y, for Z, for ban. Ila sithola khona ama-solutions. Uzokhumbula ukuthi khona ngelinye ilanga la engake ngakukhombisa khona into efana nale. Ngathi somewhere back in class 1, first year, second year, 1 and 2, grade 3s and 4s. Khona la enake nafunda khona mathematics yenu nibhala lezi zinto lezi. La okwakuthiwa khona iyiphi number okufanele uyifake la noma ongayifaka kulesi square. Bese uyihlanganisa no1 ukuze uthole u3. Kwakulula ngaleso sikhathi ngoba sasikwazi nokugesa bese siyasho ukuthi u2. But ngesikhathi ke sikhuphuka sifunda ibalo, sikhuphuka size siyofika ka grade 5, ka grade 6 na ka grade 7. Zilokhu ishintsha lento. Sithema sesifika kwa grade 8. Sayishintsha all together indaba yesquare yayisimelwa u-X noma u-A noma u-B. Lokho esabe sesikubiza ngokuthi ama-variables. Sase siyayichaza na i-variable ukuthi yini. Sathi i-variable inoma yiphi letter njengoba ubona lapha ya. Inoma yiphi iletter esetshenzisiwe. Leyo letter isuke ifihla inamba ethile. Njengoba siyifihlileke nje le number ethile, sisuke siyifihlele khona phela ukuthi wena uyicinge uyithole ukuthi ubani le number thina esiyifihlile. So kuma equations ke our basic function is to solve. Our basic function umsebenzi wethu la ukuhamba siyifuna le number ukuthi ubani. Mase siyitholile bese siya prove, siyayichecka. Ukuyichecka kwethu sisuke siprove ukuthi i-correct yini leyo number. Njengamanje here is an algebraic expression. I-algebraic expression yini ke? I-algebraic expression, it's a mathematical sentence. It's a mathematical sentence. Yoba ngihlale ngisho ngithi i-mathematics nayo i-language ngesinga. It's a mathematical sentence. Okufanele abantu bethi mabelifunda babe ne-understanding yalo. Ngaso sonke isikhathi mawulifunda leli sentence awuliqali kwa right uye nalo kwa left, but you always start from left to right. Ngisho ulisolve futhi usufuna isolution awuqali wena kwa left uye kwa right, but you always start from left to right, not right to left. Indlela okwenziwa ngayo. Kunemtheshwana ke sizohamba sikhumbuzisana yona endleleni esesayifunda kudala ukuze sikwazi ukubona ukuthi njengamanje isisiza kanjani. So ke uma sibuka la nanso ke i-equation sesichaza i-equation ukuthi yini. I-equation is a mathematical form. It's a mathematical format. It's a mathematical sentence using symbols, constants, and variables. Using symbols, here is a symbol equal to. Here is a symbol, which is a sign. Those are the symbols. Constant ngake ngayichaza futhi indaba ye-constant ngathi i-constant inumber nje ezimele. Like u7 is a constant, u-r is a constant. Why do we call these numbers a constant? Because a number 2
will always be 2. It will never change. But when you look at 2x, this number, 2x, has a possibility to change. Lo 2x lo ungashintsha noma yinini. Uncike ekutheni ux wami ngithi ubani ngaleso sikhathi. Uma ngase ngithi ux u2 ngizoba no 2 times 2 sekuwu4 la. Uma ngase ngithi x wami u3 ngizoba no 2 times 3 sekuwu6 la. So this number has a possibility of changing, but u2 ngeke uzushintshe. So inumber enganakho ke ukushintsha siyibiza ngokuthi is a constant, like u7. U7 will never change, u1 will never change. But lo 2 lo ungashintsha depending ukuthi x wami ubani. Lo 4 lo angashintsha depending ukuthi x wami ubani. So that is what a constant is. A variable iwona kanye lo x, iwona kanye lo x esiubiza nge-variable noma a esiubiza nge-variable noma b noma uba nomunye. I-variable sizokhumbula ukuthi sathi masiyichaza sathini. Sathi i-variable it's a number that stands for a certain number. Imele inamba ethile. Ngokuthi sithi imele inamba ethile, we cannot simply say imele u4 because asazi ukuthi imele u4. Ingakho sithi imele inamba ethile. So a variable is a letter that is used in an expression, to represent a certain number. That is a variable. So this is our mathematical expression, mathematical sentence, mathematical format using symbols, constants and variables. We call that one an expression. Sibiza ngokuthi expression. Bese kuba khona igama noma i-term esithi i-term. Inumber esiyibiza ngokuthi i-term. Inumber mangabe siyibiza ngokuthi i-term isuke iyimele yona leyo number. Like a 7. 7 there is a term. 1 there is a term. 2x there is a term. 4x there is a term. Zonke lezi number lezi ngayinye siyibiza ngokuthi iyini i-term, izimele. Kodwa mangabe sine number enje u2 minus x, 2 minus x, uma lo 2 lo sizohlukanisa lapha phakathi ngendawo ngo minus, asemabili lama term, kanti la njengamanje iyodwa le term, kodwa mase kunje asemabili lama term. So upositive noma unegative. So ke uma ngabe kunje, this is what we call one term. Kusho ukuthi nala u4x uyiterm eyodwa. Kanjalo no 1 positive 1 uyiterm eyodwa because zonke lezi number zingama term. Kodwa masibuka u2x plus 7 asemabili la because u2x uhlukene no7 uhlukaniswa uplus. Kanti ku2x uyedwa because there is no sign in between. So that is what I was explaining. That is what the term is. A constant inoma yipi number kwi-expression yethu, ezimele yona engenayo x, njengoba ubona u1 uyimele, therefore is a constant. U7 uyimele, therefore it is a constant. Kanti u2 uncike ku-x, u4 uncike ku-x, therefore inumber ezimele yona esiyibiza nge-constant. Bese kuzothi noma yipi ke iletter esetshenzisiwe siyibize ngani nge-variables. Bese kuzoba ukuthi ama-sign ahlukanisayo nasebenzile
lawa upositive no minus njengoba siwabona la ewo positive ngisho ngabe kuthiwa kusebenza u-minus lawo ayayihlukanisa inamba kanti le u-equal sign njengoba siwubona lapha iwona esiwusisela kwi-topic yethu ethi equations because ukuthi equation kukhona phakathi igama elithi equal mangase ngithi la kuqhamuka igama elithi equal so equality sign noma equation esisuke siyinikeziwe yayisiba ne-equality sign in between isuke isho ukuthi what is on the left there is on the left 4x plus 1 is exactly the same or equal to what is on the right there is my right 2x plus 7 so equality sign lo usho ukuthi lokhu kwa left kuyalingana nalokhu kwa right sizokutesta lokho as we go on bese siqhubeka sifika ezintweni ezinje like la u2x no 4x 2a and 5x uma ubuka u2 no 5 sibabiza ngokuthi they are coefficients what are the coefficients a coefficient is any number that is next to mangase ngikunikeze nje u3 bese ngibhala usila u3 lo is a coefficient of C uma ngase ngikunikeze u2 la bese ngibhala uA la u2 is a coefficient of so those are the things that you have to understand like here 4 is a coefficient of 2 is a coefficient of right now we are moving to the equation itself I have said to you here is a mathematical expression which we refer to it as equations we are solving this equation trying to find the value of x nansi expression yethu siyazama manje sizama ukuyisolva njengoba i-equation siyayisolva sizama ukuxazulula ukuthola ukuthi u-x wethu njengoba elapha umele bani fanele sithi mase sikwenzileke lokho sithola ukuthi i-left part 4x plus 1 iyalingana ne-right part 2x plus 7 fanele sikuthole lokho that is why ubona ngisebenzise into engiyibize ngokuthi it's a balancing scale uma ngisebenzisa i-balancing scale lento ngizama ukuyirelate into a real world ngizama ukuyifaka empilweni yethu ukuthi ibuke njengoba usuku ungena esitolo uyothenga inyama uyothenga utamatisi uyothenga anyanisi uyothenga amazambane noma yini enye into ekalwayo ufike uyifake kwiplastiki uhamba uyibeke kwiskali iskali sakho bese sikunikeza i-reading i-reading is equivalent to i-reading iyalingana nenyama osukuyithengile i-reading iyalingana namazambane i-reading iyalingana no-anyanisi ukuze ungakhokhi wena imali enkulu kunento osukuyithathile so that is why sithi ke this should be equal in a balancing scale kwi-real world so that is why sibhala ke an example of a real world represented by a scale they're trying to solve these equations having explained yonke ke lento kuma equations we are now going to be looking at the simplest equation ever ngesikhathi siwabuka lama simplest equation okufanele uqaphele kuwo sizothi samba nawo sibe introducer esikubiza ngemtheshwana yokusebenza each time si introducer umthetho sizowuchaza each time si introduce omunye siwuchaze sikukhombise nezibonelo zakhona ukuthi lo umthetho usebenza kanjani ingakho njengamanje sizongena kuloko esizokubiza ngokuthi ama simple equations trying to solve simple equations right ake siwabukeke manje ama equations
ngifuna ngikukhombisa ukuthi usuka kuphi nawo kwa grade 4, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7. Nazi izinto ubukade uzenza khona, nazi ibalo kade uzenza khona. Uzenzele izibalo kuthiwa yipi number engihlanganisa no3 ukuze kuphume u5. Kwakulula kuwena ngaleso sikhathi ukugesa. Kwakulula kuwena ngaleso sikhathi ukugesa. Sasigesa le number sithi leyo number u2 ethu miss asifake kwi square, asifake esikokeleni, sigese leyo number kube u2. Bese sithi u2 nguhlanganisa no3 kwenza u5. Ngempela ufike ku miss akumakele uthole isibalo sakho correct. Sasuka kwa grade 5, 6 naka 7 sakhuphukela kwa grade 8. Uma sesika grade 8 siyayishintsha le yanto. Siyashintsha because isquare sithi faka inumber. Sayishintsha safaka ux kwa grade 8. Sathi plus 3 is equals to 5. Nakhona futhi kwa grade 8 umbuzo usefana. La besithi iyipi number oyifaka esikweleni. Manje sesithi ux umele yipi number, le number okufanele mina ngiyihlanganise no3 ukuze kuphume u5. Nakhona la kuselula, usangagesa. Kulula kabi ukugesa. Inumber umele bani x, lona okufanele ngumhlanganise no3, nakhona kuse u2. Kodwa ke manje angisafuni sisebenzise indlela ebesikade siyisebenzisa kwa grade 6 na kwa grade 7 yokuqagela. Sengifuna sisebenzise esikubiza ngokuthi umthetho. Ngesikhathi sisebenzisa umthetho ke nakho esizoqaphela. Nansi imtheshwana esizoyisebenzisa. Sizosebenzisa 1 esikubiza ngokuthi it's an additive inverse. Esikubiza ngokuthi it's an additive inverse. Esikubiza ngokuthi additive inverse can be positive or minus. Esikubiza ngokuthi additive inverse can be positive or minus. I-additive inverse iyini? Additive inverse inumber othi mangabe uyihlanganisa noma uyisusa kwenye inumber. A number that when you add or subtract it, you get 0. You get 0. Ake ngibuke mangabe ngizokunikeza le number. If I give you 2, yipi number oyihlanganisa no2 noma ongayisusa ku2 ukuze uthole u0, u-minus 2. So the answer is not. So asibuke lezi number ke zombili. Asibuke lo 2 lo, siphinde sibuke lo 2 lo. Bobabili labo 2 banama sign angafani. Isign yala njengoba ingabhaliwe uplus, plus 2. Eyala njengoba ibhaliwe minus 2. Okusho ukuthi i-additive inverse ngiqala mina ngibuka ama sign ukuthi isign engiyinikeziwe iubani.
Uma nginikezwe upositive kusho ukuthi isign ezolandela kuzoba unegative. Uma nginikezwe unegative kusho ukuthi isign ezolandela kuzoba upositive. Kodwa inamba esuke ikhona ngaleso sikhathi ayishintshi. Asibukeke. Inamba ekhona njengamanje u3. Inamba esiyisusayo u3 ngoba ilona esimfunayo. Sifuna lo ahlale yedwa ukuze sibone ukuthi ubani. Ngenye indlela kusho ukuthi thina sizoba no x lo bese sehlisa u+3 lo bese sithi masibuka le number sithi uphawu lwayo uplus kusho ukuthi olulandelayo uminus bese siphinde siyibhala yona bese sithi is equal to 5. Qaphela lokhu eskalini uma kukhona okusho kwenzayo siyanyakaza iskali. Njengamanje sithe inyama ebese nginayo mangifaka kuyona amaqatha amathathu ngiyothola amaqatha ase5. Inyama noma enyameni ebenginayo noma emazambaneni ebenginawo uma sengi-add amanye amathathu sengiyowathole u5 mangaki lamazambane ebenginawo. Kodwa ke ngithi ke manje emazambaneni ebenginawo engiqale ngafaka amathathu kuwo uma sengiwakhipha amathathu sizoshintsha isikali. Ngeke siqhubeke sibe u5 rand sengiwakhiphile lawe bengiwafakile. Kusho ukuthi ke nangapha lawe ngiwakhiphile nangapha azoyiphumela wona. Bese lokhu kuyaphela lokhu ngoba kuzonginikeza u3 minus 3 0 bese kusala lo yedwa ux wethu alingane. Bese ngibuya ngiza ngapha ngithi amazambane amathathu uma ngikhipha amahlanu uma ngikhipha amathathu kusala amabili. Nansi ke lento ebengikade ngisho ukuthi bukake ukuthi isikwele sakho yipi number siyifakile kuso u2 lo esiqale siugesa suqagela kodwa manje sesuwenza ngendlela ethile ebizwa ngokuthi it's a process of solving, process of finding a solution, process of finding a root. Ngoba i-answer mangabe senza ama-equation ibizwa ngamagama amabili noma amathathu. Elokuqala siyibiza ngokuthi it's a solution, elesibili siyibize ngokuthi it's a root, elesithathu siyibize ngokuthi it's an answer. Kodwa nansi into kufanele siyikhumbule umthetho ukuthi uma senza lezi zinto sisebenzisa umthetho esiubiza ngokuthi yini is an additive inverse. Yini additive inverse? I-additive inverse ingaba nophawu olupositive noma olunegative. Kodwa yona ke ukuthi mawuyenza when you are adding or subtracting in a number you must get a 0. Ngase ngenza isibonelo ukuthi mangino 2 ngisusa u2 ngithola u0. Kodwa mawubuka u2 wokuqala uphawu lwakhe lupositive owesibili lunegative. So kusho ukuthi i-additive inverse yenamba yimpawu ngoba inamba kayishintshi. Impawu zakhona ziyaphambana ngoba inamba kayishintshi. Ake siphinde sibuke esinye isibalo. Masibuka esinye isibalo. Right. Ngicabanga ukuthi sekuzoshesha ke manje. Ake sibuke lesi sibalo, le equation siyifanise nale iyefana. Siyifanise nale iyefana.
umehluko ukuthi ngisebenzisa u3 la, u4 la, u5 la, u10 la, uX la, u-A la. Kuyafana lento noma ungashintsha ziphi inamba iyohlala njalo ifana. But ngithe into yokuqala okufanele uyazi ukuthi ithini lento, ithi your left part of an expression is equal to the right part of the expression. Ziyalingana lento kanye nale, ingakho sikubiza ngani ngama equation. Kodwa thina sifuna ukuthola la ukuthi iyiphi le number emelwa u-A kuyo okufanele ngikhiphe 4 bese kusala 10. Uma isikhwama sami samazambane sinamazambane phakathi, uma isikhwama sami samazambane sinamazambane phakathi, bese ngikhipha u4 bese kusala u10, abe mangaki kanti amazambane ala? Sesiyakwenza ke, sikwenza ngomthetho. Sithe inamba yakho uyayibhala isikhwama sakho samazambane, uma ngikhipha awu4 sase sithi ukuzisuke le namba la sibuka uphawu lwayo silushintshe sithathe yona sibhale phansi is equals to 10. Sase sithi ke aqhubeki ku10 uma unyakazisa ngapha, uma kukhona engikufakayo noma engikukhiphayo esikhwameni samazambane isikali sami naso sizonyakaza. Engikwenzileke ngapha okusha ebekungekho yilokhu sengiyahamba ngiyokwenza ngale plus 4. Lokhu sekunginikeza u0, sengisala no-A wami bese ngithi 10 plus 4 kunginikeza u14. So kusho ukuthi esikhwameni sami benginamazambane awu14, ngakhipha awu4 ngase ngisala nawu10. Siqhubeke.